about Satakunta University of Applied Sciences, located in Finland, and actually we are located on the west coast of Finland, so here by the Baltic Sea in northern part of Europe. Университет Сатакунта расположен на западном берегу Финляндии, в Северной Европе, вот как раз недалеко от Балтийского моря. Вы можете увидеть это на карте. And then some reasons why to choose Finland as your study place. So Finland has the best universities in the world, says the Times Higher Education survey. And Finland is also been the happiest country for the past couple of years. Also during this year, 2021, we were chosen as the happiest country in the world. Finland is also a very safe country, also for students. Very clean country and also very green country. Финляндия славится своими лучшими университетами по всему миру по версии The Times Higher Education, высшее образование. И также Финляндия — это счастливейшая страна в мире по многим исследованиям. Также самая безопасная страна, самая чистая, экологичная. Then some words about our university. We have provided practical education since 1997 as a University of Applied Sciences. At the moment, we have 6,000 students coming from 60 different nationalities. We have 400 staff members, 4 campuses, and 13 degree programs in English. So these programs are totally in English, provided for our international students. Университет существует с 1997 года, но многие из кампусов были основаны и существовали в качестве независимых школ более 140 лет. В университете учатся 6 тысяч студентов 60 разных национальностей. Университет расположен в 4 разных кампусах. Также 13 программ изучаются на английском. Более 30 программ изучаются на финском. And if you choose any university in Finland, you will get high quality of education. But especially in our university, since we have this survey, which is done for all the students who graduate from universities of applied sciences. And in this survey, we have had the best education since 1997 for already 11 years. And we also have the highest employment rate outside the metropolitan area, outside the Helsinki area in Finland. So if you choose our university, it is you have very good chances on finding a permanent job already during your studies. Университет Сатакунта славится своим лучшим образованием, и по исследованиям большая часть студентов трудоустраивается практически уже во время обучения. And we provide bachelor degrees in English, and these programs you can see here, they are 100% in English, so you don't have to speak Finnish when you start your studies. So we provide artificial intelligence, AI program. Then we have international business, international tourism management, mechatronics, nursing and physiotherapy. Those 2 programs are healthcare programs, and Sea Captain, maritime management. And then we also have 2 programs totally online, so industrial management and logistics. Бакалаврские программы, которые преподаются на английском, вы можете видеть на экране. Это Artificial Intelligence, это программа, связанная с IT, а также международный бизнес. Есть также введение международного туризма, мехатроника, программы по здравоохранению, это сестринское дело и физиотерапия. Также есть программа по подготовке капитанов морского судна. Также есть 2 программы, которые изучаются онлайн. Это промышленный менеджмент и логистика. Okay. And then about the
Study environments we provide for all our students. Depends on which program you are studying, but we have the automation laboratory for our engineering students. For the sea captain students, we have a maritime simulator. And for the nursing students, we have a nursing simulator where the students are practicing before they go to the practical training in hospitals. We also have an educational travel agency, which is an actual travel agency bringing tourists to Finland when it's possible to travel again. We also have different academies where the students are doing projects and cooperation with the companies located in our area. And for the healthcare students, we have Soteki, where the students are doing different kind of cooperation with the clients already during the studies. And if you have your own idea that you would like to establish your own company already during the studies, it's possible in our enterprise accelerator, where our teachers and experts are giving you all the help and all the ideas how to establish the company already during the studies. Добрый день, у нас новый посетитель. Здравствуйте, Адхам. Мы сейчас обсуждаем все доступные возможности, которые предлагает Студенческим университете. Одно из условий – это стимуляторы, которые помогают выработать навыки рабочие, то есть приобрести практический опыт прямо во время обучения. Это automation laboratory, то есть лаборатория автоматизации, это для инженеров. Maritime simulator – это симулятор для морского судна. Симулятор морского судна. Также для программы здравоохранения у университета есть симулятор сестринского дела. Также есть обучающие агентства, туристические агентства, чтобы натренировать будущих экскурсоводов к ведению туризма, когда это опять станет возможным. Также есть в университете центр социальный и помощи по здравоохранению. Также в университете есть потрясающая программа по ведению бизнеса, по созданию своей собственной компании, в которой преподаватели помогают всем студентам организовать их собственный бизнес, создать свою компанию. Ой, вы знаете, нам все нравится, мы уже на все согласны. Мы представляем, какое большое количество всевозможных там преимуществ и интересностей. Давайте перейдем поближе к тому, что нам нужно. Вот мы 11 класс заканчиваем, мы должны чем обладать, чтобы поступить в ваш замечательный вуз. Вас зовут Алексей. Да. Да, а вы можете сказать ваш номер телефона? С вами обязательно свяжутся наши специалисты, так как вы перспективный клиент. О, да, да, для поступления. Да. Пишите 8-953 906 0895. Ага. Это да. это я дочки своей ищу, а вдруг там и 40 плюс есть, так я тоже рассмотрю. Да, конечно, в любом возрасте учиться не поздно. Да, у нас еще новый посетитель. Здравствуйте, Дарья. Мы сейчас будем обсуждать возможности поступления в Студенческом университете. Elina, there is a question. What should a person do to enter university? We have the application period in January. So next application period is from 5th of January until the 16th of February. And if you apply during that period and if you get accepted, then the studies will start in September 22. And yes,
Should we, by the way, start the presentation soon? It was supposed to be at 3 o'clock. Okay, yeah, right away. Yes. Да, у нас сейчас состоится вебинар, посвященный обучению в Финляндии и поиску работы в Финляндии. Алексей, отвечая на ваш вопрос, срок подачи документов начинается в сентябре. Это было на прошлом слайде. Так. Угу. Добрый день всем новым посетителям. Мы рады приветствовать вас на встрече с Faculty University of Applied Sciences. И Elina Valkama расскажет про работу в Финляндии, также обучение и поиск работы после окончания обучения. Yeah, Elina, we all ears. Okay, so study and work opportunities in Finland. Учебные и рабочие возможности в Финляндии. Finland is a Nordic country situated in northern part of Europe, and we belong to the European Union. And we speak Finnish in Finland, and most people also speak very good English in Finland. Финляндия – это северная страна, которая расположена на севере Европы. В Финляндии говорят как на финском языке, так и на английском. Our capital is Helsinki. We have a population of 5.5 million, so we are not that big country. Even though our area is big, we don't have that many people living in our country. We use euros as a currency, and we are quite highly educated country. So most of the Finns, they have done the university studies and they have graduated from the universities. And there are also some brands that you may know from Finland. Angry Birds, Moomins, Santa Claus also comes from Finland. Nokia, Supercell, Kone, Marimekko, and Slush. Those are famous Finnish brands. Столицей Финляндии является Хельсинки. Жителей Финляндии не так много, только около 5,5 миллионов, но страна очень процветающая. Валюта Финляндии – это евро. Также Финляндия считается наиболее образованной страной. Также многие финны говорят на хорошем английском, поэтому вы всегда можете понять друг друга в Финляндии, если знаете английский, конечно же. Наиболее популярные бренды – это Angry Birds, Moomis, Santa Claus также идет, также из Финляндии. Следующие бренды Nokia, Supercell, Kone, Marimekko и Slush. Why to choose Finland as your study or as your workplace? Finland has the best universities in the world. This is according to the Times Higher Education Survey. And for the past couple of years, Finland has also been the happiest country in the world. So if you come to Finland, you can find very happy people living in here. We have the safest country in the world. So it is a safe country also for the students and as for the workers working in Finland. And Finland also have a clean and green country. So Finnish nature is very, very clean and green, and Finnish people like to go to the nature and walk in the forests and so on. Несколько причин, почему вы должны выбрать Финляндию. Именно в Финляндии расположены наиболее лучшие университеты в мире по версии The Times Higher Education. Также Финляндия – это наиболее счастливая семья, поэтому в Финляндии всегда люди счастливы. Также Финляндия считается наиболее безопасной страной в мире.
и наиболее чистой, а также экологичной. Finland is very famous for its education, and education is the cornerstone of our society. And all Finns, they have equal rights to study and learn. And in Finland, we have one of the most advanced education systems in the world. Финляндия знаменита своим образованием. Образование – это важная составляющая общества Финляндии. Также все финны имеют равные права на обучение, вне зависимости от возраста. Также именно Финляндия наиболее развита по всем образовательным стандартам. And then about the universities in Finland in general. We have 13 different universities in Finland, and the universities, they provide the basic scientific research and highest level of education based on the research. So in the normal universities, you can study bachelor's, master's, and PhD level. And then we have the universities of applied sciences, and we have 22 of universities of applied sciences, and these offer tailored education to the practical needs of employment market. And studying in these institutions is about mix of theory and practice, so not that much about just sitting on lectures, but actually doing projects and cooperation with companies. Университеты Финляндии делятся на два типа университеты, так называемые, их 13 в Финляндии. Большая часть таких университетов стремится увлечь студентов к исследовательской деятельности, также передать всем студентам наиболее высокий уровень образования. Также есть университеты прикладных наук, их 22 в Финляндии, и они предлагают образование, которое направлено именно на развитие рабочих навыков. То есть в таких университетах смешивается и теория, и практика. Then more things about universities in Finland. In total, we have more than 500 degree programs in English, bachelor's, master's, and doctoral level. And if you want to apply to Finnish university, then the direct application is done on a Finnish national portal, studyinfo.fi, during the application period. So everybody applying to Finnish universities or universities of applied sciences, they do the application in this website, studyinfo.fi, and there is no application fee, so you don't have to pay anything when you apply. В университетах Финляндии более 500 программ на английском, которые делятся на бакалавриат, магистратуру и докторская степень. Все заявки на обучение в Финляндию подаются через национальный сайт studyinfo.fi. Также никакая комиссия, никакая плата за подачу этого заявления не берется, поэтому все бесплатно. Это бесплатно. Then about some words about living in Finland. On average, the living costs in Finland are similar to the rest of the Europe, even though some may think that Finland is a really expensive country, but it's not actually that expensive. The average living costs per 1 month is about from 300 euros up to 600 euros for rent, and about 200 euros for food. This is for the students mainly. And we have several student houses available, and the apartments are rented from the open market. And the university staff will help the students when they have gotten the study place. And we don't have that kind of dormitories in Finland, which some different countries have. And during the studies, it's possible to do 25 hours of work, part-time work during the study period.
В среднем в Финляндии расходы не такие высокие, как многие думают. Они схожи с теми расходами, которые есть у других европейских стран. Расходы на проживание в месяц примерно 300-600 евро за аренду, за проживание, и на еду примерно тратите 200 евро, и это в большей степени для студентов. В Финляндии нет так называемых общежитий, есть студенческие дома. Эти квартиры и дома арендуются с обычного, как обычно, напрямую, но иногда университеты помогают найти квартиру и предлагают свою помощь в поиске этой квартиры. Также в Финляндии есть возможность работать на полставки, не больше, чем 25 часов в неделю. Если университеты не делают никаких ограничений для работы, то студенты могут работать. Then about the residence permit. You need a residence permit for your studies or if you want to work in Finland. And to get a residence permit, you need to show that you have 6,720 euros on your bank account when you apply for the residence permit. And in order to get one, you also need to have a private insurance that will cover your medical and pharmaceutical expenses. Студенты могут получить вид на жительство для обучения. Для этого будет необходимо доказать свой доход. Это должно быть не меньше 560 евро на 1 месяц для того, чтобы оплатить свое проживание, еду и другие возможные расходы. Для всего периода обучения, для периода обучения в год вам будет необходимо не менее 6720 евро на вашем банковском счете. Также вам будет необходимо оформить страховку, которая будет покрывать ваши медицинские и фармацевтические расходы. Then about the career prospects. So after the student has graduated, they are able to get a 1-year residence permit to look up employment after the studies, or if the student has already found a job, then they can get a residence permit on that basis. And 1 year after graduation, over 80% of the international students have found a job. And 5 years after graduation, about 92% of the students have found a job. And then there are some graduate average wages. So if you have studied business, then the average wage in 1 month would be somewhere around 3,000 euros. And if the student has studies engineering, then it would be somewhere around 4,000 euros in 1 month. For healthcare students, it is somewhere around 2,800 euros. For the tourism graduate, it is the same as for the healthcare, so 2,800 euros. And in maritime management is somewhere around 5,000 euros. And you have to remember that in Finland, you have to pay income tax on your pay. So tax rate depends on how much pay you receive. And countries with high level of social security, usually they have a high level of taxation as well. Студенты после окончания университета имеют 1 год на то, чтобы найти работу после окончания университета. И в течение 1 года после выпуска более 80% студентов находят работу.
уже через 5 лет после выпуска 92% студентов находят работу. Примерные ставки студентов после выпуска – это на программах бизнеса это 3000 евро в месяц, в год, прошу прощения, бакалавры-инженеры получают 4000 евро, бакалавры в сфере здравоохранения получают 2800 евро, в сфере гостеприимства и туризма получают 2800 евро, также морской менеджмент, бакалавр морского менеджмента получает 5100 евро. Необходимо также помнить, что в Финляндии вы платите налог не фиксированно, а в зависимости от вашей оплаты. Чем больше получаете, тем больше налог. Then just quickly about the pandemic situation in Finland. Finland is currently belonging to the countries which are coping best with the coronavirus pandemic. And in any point during the 1 year and 1.5 years, we haven't had any special problems during that time. And if you think about studying in Finland, the campuses are following valid instructions and to be able to provide a safe and safe study and work environment for everyone. And we are using face masks, having safe distances, and using good hand hygiene everywhere. And in teaching, we have a hybrid model in all the universities in Finland. So some of the studies are done on campus and some of the studies are done online. And for international students, there's a possibility to start the studies online in most of the universities in Finland. If the student is not able to get a residence permit or not been able to travel to get to the campus when the studies will be starting, then they can start the studies online and then join the rest of the class maybe after 1 month or 2 months. По поводу ситуации с COVID-19, Финляндия принадлежит к одной из тех стран, которая наиболее успешно справляется с коронавирусной пандемией. В кампусах университета есть строгие правила, по которым вы должны использовать маски, соблюдать дистанцию, безопасную дистанцию и также соблюдать гигиену рук. Также университет предлагает гибридную форму обучения. Например, вы можете обучаться часть времени на кампусе, офлайн. Также некоторые классы проводятся онлайн. Для международных студентов есть возможность начать обучение онлайн полностью, так как не все успевают получить вид на жительство, визу или не могут путешествовать на данный момент. Okay, that was all. I just want to welcome everyone to study or work in Finland. And now I'm able to answer if you have any questions. Элина приглашает вас учиться, также работать в Финляндии и готова ответить на ваши вопросы.